Cinq jours après la déclaration de coalition Séléka de la rébellion, tous les trois, nous nous sommes mis ensemble. On a commencé à faire des déclarations en disant, hors de question, ce conflit n'est pas un conflit religieux. Il ne faut pas accuser les musulmans, il ne faut pas accuser ni les chrétiens, c'est plutôt un conflit de pouvoir. Et nous nous sommes mis ensemble. Et depuis le début, nous sommes restés ensemble jusqu'à maintenant en ayant une ligne de conduite en disant ceux qui utilisent la religion pour arriver au pouvoir, il faudrait s'adresser à eux que de s'adresser aux responsables religieux qui n'ont rien à voir. Nous n'avons pas mis derrière nous ni des militaires pour aller conquérir le pouvoir, non. Plutôt notre message, c'est un message de foi. Nous appuyons sur les livres saints pour parler, nous adresser à des consciences. In 2014, Rwandan faith leaders came to Aegis Trust offices in Rwanda. These were representatives of Catholic, Protestant and Muslim communities in Rwanda. They were deeply concerned about reports of massacres and threats of genocide in the Central African Republic. They said Rwandan faith leaders had failed to live up to their values in 1994 and they didn't want to see that repeated in the Central African Republic. So together, the faith communities and the Aegis Trust invited faith leaders from the Central African Republic to come to Rwanda. La République centrafricaine a connu 2 années difficiles. Voilà pourquoi, ayant entendu parler de ce qui s'est passé au Rwanda, nous avons voulu nous déplacer. Aegis Trust a aidé le Rwanda à se remettre debout. Nous avons vu le résultat, car les jeunes Rwandais ont compris que le passé les a conduits dans les ténèbres. Il est temps que nos frères du Rwanda puissent venir ici, nous aider. Aegis Trust serait très importante pour nous amener à sortir de cette crise. Nous avons besoin de l'expertise de Aegis Trust en Centrafrique. The faith leaders asked if we would return to Central African Republic with them. So the Aegis Trust's Rwandan educators worked with Central African educators to develop peace education programs adapted to their context. Freddie went with the faith leaders on a tour to broadcast about his experience in surviving the genocide against Tutsi and helping to rebuild peace in Rwanda. Aegis founder Dr. James Smith went with him. I remember going there for the first time in the end of 2014 and was utterly amazed by what I heard from Christian and Muslim women that had come together who were inspired by the courage of the faith leaders. When the so-called Christian anti-Balaka were going to take over the capital city Bangui from the so-called Muslim militia, the Seleka, then the cardinal, who was then the archbishop, understood that the imam would be in grave danger, and he got in his own vehicle, drove across to the imam's house and brought him and his family back to the archbishop's residence and protected them there for months. Dès le début des événements, nous avons pris position pour refuser la violence, refuser la guerre. Et quand les gens fuyaient, nous avons ouvert nos portes. Chez moi, à l'archevêché, j'ai accueilli l'imam qui a passé plus de 5 mois avec sa femme et ses enfants. Nous avons habité ensemble, je l'ai gardé parce que c'est un frère. Ce n'est pas la religion qui doit nous diviser. Et vous avez beaucoup de chrétiens qui ont fait la même chose, beaucoup de musulmans aussi. J'ai hébergé une famille musulmane chez moi depuis le début de la crise avec les anti-Baraka jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des familles comme ça à Bangui qui ont hébergé, qui ont protégé des familles musulmanes. I remember also visiting the compound of Pastor Nicolas, now Apostle Nicolas. I met his Muslim neighbours who were next door to the compound, and the anti-Balaka militia were coming, killing any Muslim they could find. And there were dozens of people who spoke to me and told me how Pastor Nicolas went and stood at the gate where the anti-Balaka were trying to break it down, and he stood between the militia and his Muslim neighbours, and through the power of his own self and his body persuaded them that they must not undertake this massacre. These are just several examples of how time and time again these faith leaders put their lives in the firing line. What's really important is that they went around together, not only in their places of worship, but the apostle, the cardinal, and the imam would travel around their country together,
carrying a unified message of peace and risking their lives on a daily basis. Les personnes non musulmanes sont en train de se préparer à aller réinstaller les musulmans qui avaient fui les atrocités pour aller se réfugier au Cameroun et au Tchad, mais qui n'ont pas pu obtenir bon accueil et qui sont rentrés à Bangui sous protection. Et les jeunes centrafricains non musulmans sont en train de se préparer à aller les réinstaller dans leur famille. Voilà le travail, le résultat du travail que nous trois, notre vivre ensemble, notre engagement commun est en train de produire sur les populations en Centrafrique. Islamic groups like ISIS were very active in those days, and there were several calls for them to come in the Central African Republic and create even more chaos. The Imam went on radio and on international broadcasts telling those groups that their jihad isn't wanted in Central African Republic and that the problem was Central African. I asked him at the time, why did he do this? Because he's risking his life. Somebody could come and shoot him for this kind of message. And he said, look, what's happening today in Syria and Iraq and the terrible atrocities and terrorism and genocide. And he said, it's people like him that could have used their voice to try and stop these atrocities, and he didn't want to see this happening in his own country. And I thought at the time, about the billions and billions of dollars that are being spent against terror and against trying to stop genocide. And here were three faith leaders who often didn't even have money to put fuel in their vehicles, and through the power of their own presence and self and moral values were stopping terrorism and genocide. These three remarkable men should be recognized, not only for what they have achieved so far, but because they are role models for what the rest of us can achieve wherever we are and whatever community we are in. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. Les autres ont tout dit, mais comme nous avons écouté depuis ce matin, contre la maîtrise, il faut tirer de cette crise des leçons. Afin de prévenir, nous faisons partie des hommes de parole, des ministères de parole. Nous n'avons que la parole pour désarmer les cœurs, pour vraiment faire comprendre aux gens la nécessité de vivre ensemble. I'm convinced that tens of thousands of people are alive today because of the actions of these faith leaders. It wasn't because they had an army behind them, but because of the values that they had in their heart and because of their sheer determination to do the right thing at the right time. Nous pouvons dire que nous devons tous, et nous sommes là pour ça, pour unir nos forces, pour éviter à ce qu'on utilise la religion pour tuer, pour détruire ou pour massacrer. Ce que je sais, c'est que la Bible nous invite à nous aimer, à vivre ensemble et surtout à être comme des frères. Et c'est ce message-là que nous devons avoir en nous et propager autour de nous. Rien que l'amour.